we've now got to the stage is that what happens when we ourselves want to start participating in that process again. That in fact that we want to not just and the creation of jokingly called cyber communism. And so I think the first thing, of course, is obviously if we look at it, is the state. I would like to thank you, Richard, for stating my case eloquently, and sparing me the trouble of saying much of it, since, as I suspected, you and I disagree on very little indeed. I mean, I disagree in several small details. First of all, not only am I not a Stalinist, but I come from a part of America, namely Wyoming, where if you call somebody a Stalinist, you can expect them to hurt you, which I will not do. I am a communist in what I think is the best sense of the word. I believe that communism actually works in a gift economy, though I don't believe that it works in the physical world very well without imposition. But it is the natural course of things in cyberspace. It is what cyberspace naturally, the people of cyberspace naturally do in their behavior there. It doesn't have to be imposed by either the state or some kind of vicious digerati. And I will also point out to you that when Stalin purged people, he did it with a bullet in the back of the head, and not derisive remarks about being roadkill on the information superhighway. To compare people with Stalinists, I think, is unnecessarily inflammatory, especially when they're people who spend a great deal of time fighting for the very principles that you believe in. The Electronic Frontier Foundation, which I started in 1990, is the primary opponent, both in the United States and in the rest of the world, of a completely unmitigated corporate effort to control and make property out of all human expression. There are 6 or 7 media corporations on this planet that seek to own everything that human beings do with our mind. And we've been fighting it in Congress. We've been fighting it in the Supreme Court of the United States. I just spent a month in Europe fighting the European Copyright Directive because I know that you cannot own free speech. And I'm doing everything in my personal power and my organizational power to make that so. Also, just parenthetically, I started working about 1995 on something that I called the Dot Communist Manifesto. And then decided eventually that I would give it up, though it's been taken up and now has been written by Eben Moglen, who is the General Counsel of the Free Software Association. And so, you can read his version and find most of the core of mine. The poster that you had up there showing the red menace with its hand on the youth's shoulder was distributed primarily by the Electronic Frontier Foundation. We are definitely in on that joke. So I think it's important for us to start thinking about what the real problems are here. And the real problem is how you deal with a natural economy, which I do, and I'm not a neoliberal. I mean, the president of Shell is a neoliberal. The president of Warner Brothers is a neoliberal. I'm not. The president of Microsoft is a neoliberal. Absolutely. But how do you create capitalism with a human face? Up to the mic. How do you create a free market that is not red in tooth and claw?
because to a certain extent, a free market is going to have to prevail in order to bring about the fruits of what can be had on the internet. The most effective things that I did in Africa, almost entirely the most effective, were not going around and putting kiosks in villages, though I certainly spent some time doing that. I got Timbuktu on one. But talking to governments about deregulating telecommunications in such a fashion that there would actually be competition and there would be room for other carriers in the marketplace besides their moribund PTTs. That was useful. By the same token, I recognize that there is a serious battle going on in the world right now between human beings and these large organisms that we call corporations, which are creatures, and they are not human, and they are fighting for our resources in competition with us. And at the same time, they are creating enormous wealth, which is to our benefit. Yeah, we have to have a mixed economy. Absolutely. But we have to figure out some way of bringing these creatures into better control to serve human purposes. Well, Balance. market and market free. That's right. Exactly. And I think that part of the way to do that is to make certain that everybody understands that information is inherently free and functions best economically when it is. And I know that from my own personal practice. I am a songwriter. I wrote a lot of songs for a band which is relatively unknown in this country, but was in its own way as big a deal as Gilberto Gil's band is in Brazil. And we became a big deal, called the Grateful Dead. We became a big deal because we gave away our work. We let people tape our concerts and let the work distribute itself. And we went on charging for things that had to do with a direct relationship to us. Things that could only be produced inside the experience, concerts and that kind of thing. And it worked very well for us. So I think that there is a practical kind of communism that can work in information. And this is something that Brazil can be a pioneering country in. The rest of the world is being pulled under the control of the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization. And the World Trade Organization is using debts to the World Bank and the International Monetary Fund as the chief cudgel by which this takes place. Brazil has already shown the courage to face down the United States over another intellectual property issue, which is pharmaceutical companies charging immoral prices for drugs to combat AIDS. And when those drugs were being produced natively in Brazil, the country was being sued by the United States on behalf of its pharmaceutical companies. And Brazil faced us down and has won by default because the United States has withdrawn from that field of battle. The same thing can happen with the entertainment industry, with the media industry, and with all of those large corporations that would seek to come here and own Brazilian culture and claim it for Hollywood. I think that there is an enormous opportunity here, and I cannot tell you what a privilege and a grace and an honor it's been to spend 10 days with Gilles, your wonderful minister, his excellency, talking about these issues, and the opportunity and the hope that there is for this country to be another kind of economy which participates in the fruits of free enterprise, but which does not participate in the perils. Marca
essa tentativa de encaminhamento, novos encaminhamentos, terceiras vias, quartas, quintas vias, enfim, algo que balance entre a rigidez do industrialismo, a lógica do capitalismo centrado no lucro e a livre circulação de bens culturais, a livre circulação de bens materiais, enfim, alguma coisa. Ele falou muito claramente da coincidência, o convívio entre as formas novas, alternativas, da gift economy, da economia do presente, a economia das coisas dadas, das coisas, enfim, livremente acessadas por todo mundo, e ainda formas clássicas comerciais, enfim. Ele falou também da questão da academia, colocou muito claramente o fato de que as instâncias acadêmicas ainda naturalmente manipulam as novas tecnologias, as novas ferramentas de uma forma clássica, em função da sua própria lógica, em função do seu próprio condicionamento histórico, do seu próprio DNA, do seu próprio código genético, né? Enfim. Falou também tocou no assunto que é o assunto já proposto por aquelas perguntas que fiz aqui no início, que é a questão do Sul e do Norte, né, os resíduos de colonialismo ainda prevalentes no nosso mundo, influenciando, enfim, mesmo os novos meios. Quer dizer, não é questão apenas dos velhos, da distribuição da renda ou da distribuição da riqueza nos velhos moldes, mas ainda hoje, quer dizer, mesmo os computadores, a internet, os telefones celulares, enfim, permanece a velha questão do acesso bloqueado por, digamos assim, por uma visão, por uma operação ainda colonial, colonizadora que o Norte tem em relação ao Sul. Enfim, ele tocou também nos governos em geral, e aí não só a questão Norte e Sul, mas a questão do controle mundial, o governo mundial, através das suas instâncias ainda nacionais, como ainda temos hoje, mas já numa forma criptocrática de governança mundial, tentando barrar a livre circulação dos bens, especialmente dos bens culturais, daqueles que estão ligados às áreas de serviço, enfim. Ele fez um resumo amplo que dá uma visão muito clara de que parece que as posições do John, que ele vai acabar expondo aqui, já fez uma pequena introdução e muitos de vocês já conhecem um pouco o trabalho dele, o disagreement, né, a discórdia entre eles não é, na verdade, de conteúdo, é questão de método mesmo, né? Até não sei nem se é de método, eu até duvidaria que é disso. Eu acho que é mais mesmo de ênfases culturais, sotaques, né? É uma questão de diferença de sotaques. Sendo que o sotaque do Richard é um sotaque mais acadêmico mesmo, né? British. E o sotaque do Bola é um sotaque mais americano, né? A gente sabe como é. Mas eu acho que ambos, e nós todos aqui, estamos, na verdade, interessados nesse novo mix, né? Nessa nova mistura, nesse novo balanço possível entre as clássicas vias do capitalismo industrialista, as clássicas vias do comunismo, que nesse sentido foi pior ainda do que teve um trabalho muito pior, fez um trabalho no curto período que teve vigência, curto período de 70, 80 anos em que teve vigência no mundo, fez um trabalho muito mais destrutivo do que o capitalismo todo, em todos os seus 200 ou 300, está lá os remanescentes da União Soviética que não me deixam mentir nesse sentido, e claramente o que se tenta hoje em dia, e o que eles tentam claramente, é uma terceira via, para usar uma expressão querida dos patrícios do Richard, não é? Hoje em dia, até liberais, enfim,
de lá da terra dele, mas que é essa terceira via onde a gente possa, na verdade, conciliar um pouco mais norte e sul, onde a gente possa conciliar mais comércio e livre circulação de bens, onde a gente possa conciliar mais governança mundial e liberação mais anarquista, não é, das instâncias de governo, enfim, essas questões todas. Eu diria que agora o John poderia falar um pouco e depois a gente vai efetivamente partir para uma situação de mais debate. John. I would like to thank you, Richard. Então, a aprendizagem, nesse sentido, óbvio que ele não navega em sites pornográficos, em sites que incitem a violência, porque nós triamos. Daí tem alguém lá que fica triando o tempo inteiro os sites, e aí eu estou falando de um universo de mais de 1 bilhão de sites na internet, que são coisas que a gente tem que jogar fora, porque não interessa no ponto de vista aí da formação da cidadania. Então a gente chega no ponto também de desafio diante do potencial da rede. E esse desafio a gente se dispôs a correr o risco de experimentar através de uma relação direta entre o cidadão e a máquina. Então não temos um instrutor, um educador que fica mediando. A gente então se desafiou nesse sentido e me parece que temos aí alguns resultados. Temos 2 anos de experiência e está disponível para quem quiser, obviamente, acessar e entrar em contato com essa nova tecnologia. Muito obrigado. Temos, antes do debate propriamente dito, o João Cassino, do Governo Eletrônico do município. Por favor. Bom, a Prefeitura de São Paulo, quando a Prefeita Suplicy assumiu há 2 anos atrás, não havia nada de inclusão digital, né? Então foi criada a Coordenadoria do Governo Eletrônico, que começou a fazer telecentros